dako. Ano sabi? Daddy. Ano daddy? He's rolling. Oh, good morning. Nameron sa dagat kay mag-fishing mi. Kawan ako si Philmar of Florida. Tapos Andy Eigenman eh. Andy Eigenman, oh. Sexy kay si Andy, oh. Oh, Andy Eigenman. Alright. I'm gonna start my setup now. Sige, sige. Fish in here. Yep. Real. Catfish. I don't like catfish. Well, it's a big size. It got tangled with my line. Yeah, I caught this dude right here and I'm gonna let it go. I don't want to deal with catfish, so yeah, he apparently ate my shrimp bait. Hold on. Sorry. Okay, here. So we're just gonna release this fella. Don't poke me. Okay. Mahaw meron sa dagat. Huwat kami nga. Nanay kubit ba? So, para ando kabuok dito nga linya. Huwat ito sa grasya ron. Say hi, baby. Hi. How's your food? So naa nami pamaw naghuwat ra mi mga kuha para natawon mi paniud to o panihapon. Okay, panud-an man nga among purpose ani. No si Andy. Andy ginman no. So dawat lang ta. Ang sekreto ra gud aning fishing is tiwala lang. Right, baby? Tiwala, say tiwala. Tiwala means you believe. Do you believe that we can catch fish today? Yeah. Say good morning, baby, in Bisaya. Say good morning in Bisaya. Ayun punta. Alright. So, watuwat lang ta morning fishing. Maghuwat na kita grasya. Pero, okay na na-set up na to. So, ipagkita lang ako ang set up para well basically lang ako duha ka rig, 2 fishing poles set up and reel, may cart, may bag diha, nadirita ng gamit in kasog mabugtuan, na pliers, na gloves, kani pang gunit nga sa dagko nga isda kung makakuha ta dagko nga isda, og fillet knife, of course la bakara. So buhat lang ta guys, buhat lang tag grasya. So ay tao dere oh, July 3rd
I'm not gonna move my line later. I'm gonna wait for about 30 minutes if there's no bite. So alright, mahaw sa mi spam o scrambled egg. Giluto yun ako gabi kay para nanami pa mahaw ron. Ano ako anak ko, tapos malag makakuha mi ron at least nami paniud to. Oh, luoy kaya ko anak, tanawa. Oh. Love you. Spam. Alright, ibalik na ako sa chest ng akong camera. Sayo kami ganyan na sa buntag. Kailangan ko mag video ta ba nga makakuha. Sus, di magi ko kuha. Malas ganyan sig video eh. Gitangtang na ako akong camera, masol ko. Padayon ko sa akong pagpamasol. Awa. Pindot king bantang dire. Lingaw pa sa kuan. Payag ni Mayang. Awa na ko ang akong kuha. Tanawon ta mo. Samtang wa ko nag video ganina. Say malas kini magsige video vlog pero sige lang. Nolingaw ram ning ato ah. Look at that fish. Pompano and whiting. So sud lang na akong water bottle there. And this is the regulation sizes. Some fishes are regulated and some are not. So we're gonna follow the rules. Di ka gusto makamulta dyan eh. Sige na lang silag bira-bira dari. Karon nga mag-video ko, na hinoy kagat hinoon. Sige na lang. Sus, apo kayong ano, wave. Apo kayong wave. Sorry to si Andy Aiginman og si anak ni Andy. Ito sila dito eh. Okay. Padayon to sa atong fishing. Tambay lang sa ta. Kinabuhi. Ana kanindot sa fishing good kay mag mulaom ka ba? Mao gani importante sa atong kinabuhi natin paglaom gani. Okay, kung mawadaan tag paglaom, mura naman kag ni-accept og defeat. So, actually, napoy usa ganina nga namasol. Nihawa sila. So, kaya sila kakuha. Mo na example ba? Hawa sila kay wa daw ko na kubit. So, ako nagpadayon ko diri. Kay lisod man kaya sige ka kub sa bulawan ba then inch na lang kutob imong bulawan then undang ka, sayang kayo. So padayon gini, sugal gini. Ha? Permanente gina. Higit mo surrender sa kinabuhi. Parehara na sa fishing. So importante ano niya na natay sudan. Magkatuwa na ta, makapinirito. No. So abot-abot lang ta. Hopefully di ron muuwan. Nara akong lines. Okay guys, mo-chills ako ah. See you later. Huy, nauli nagitaon mi sa balay. Atong takna karon alas 4. Nilakaw mi diri sa balay around 6 in the morning. So karon alas 4 sa hapon. So mo na ni atong kuha. The whitings, pampana is regulated. It should be like 11 inch. I checked it. Whiting, mura nag-isda sa ato sa nga kanang puwa kay lami kay gunod nindot kay prituhon. So, limpyuhan ta ni, of course. So diha ang hasang. And then ngaon niya tanya. Pompano, tuwahon ta ni. Dayon prituhon ni ang whiting. Combate. Alright, see you later. Ako sa nilimpyuhan. Kay hasang. Fishing is life. So, agad gyapon tay panood-an. Panood-an gyapon somehow.
GoPro, stop recording. So, nalimpyo na ng mga bad boys. Tirahan. It took me about 15 minutes to clean the fishes, but yeah. Hiwa tag lamas, tungaon ko ni, then prituhon na to ron tod-tod. Magdungan tag panihapon na. Para sigurado Andy. GoPro, turn off. GoPro, stop capture. Okay, pas all rights. Diyan na nga tong tuwaonon. Init na pong mantika para sa atong pinirito. Konting pihit na lang. Mga kaigsuunan, magkakaon na kitag panihapon. Gutom sa doy. Di mada. Filmar oh. Idol lang ako sa filmar. Ano mo si Andy na to kay ikapoy. So, tangan na nagtubig ning tuwaon kay ba naman mo sa drill, di ba? Na tangad na ay kamatis, of course, freshly catch fish. Freshly catched fish. Pompano. And oil is warming up. And we'll just add water and let it boil, of course. Tinuang presko na isda. Right. Yes, humanagit tao na nga itong tinuwa. Darang tinuwa na to. Ako yung nag-asupa. Huwag nga itong pinirito. So, mag-makeovers ako kay Haggard Kignaong si Johnny Blues. So, mag-makeovers ako. Ligo, dayon. Manihapon tatadtod, ha? Dungan tagkaon tanan. Nangatug pang duha. So, nagmata. Ngaon nagpanihapon. Haggard kayo. Haggard kayo. Sige, sige. So, diyan nagitaon manihapon na ta mga kaigsuunan. Darang toyo, suka, og limonsito. Darang pinirito, og ang tinuwa. Ooh la la. Can I just put this one over here? Is it okay? Mm-hmm. Okay. Let's eat. Tingog ako. Wawawan ka niya akong asawa. Tingog dabi. Si Mike Test. Okay, bagong ligo ba? Gapo-gapo na gamay kay naligo naman ko. Di ba? Chuy na gamay. Sige mo dungan tagkaon kay. Mo man atong purpose ani nga vlog. Dungag kaon ba? Gikan ta mo masol. I mean gikan nag-fishing or na masol. Okay, let's pray first. And Father, Son, Holy Spirit, amen. Thank you for this food, Lord Jesus Christ, and bless this food, Lord. Amen. Amen. So kung may kaon, di mo tingog akong asawa. Mo tingog si Andy. Nagsige mag-gisgot anang Andy. Kay mo, kilig mga game ana gud sige mo tan-awan na nila. So makilig kay ko ana nilang duha. Nakita ko usa ka episode. Biskot. Makilig sad at least mo na real na love story ba di parang mga Korean. Nindot Korean gud. Mas nindot yun na tinuod nga love story. So, kani i-post din ako na video sa among Facebook page, A+B Studio, and in our YouTube channel as well, A+B Studio. And speaking of YouTube, so nag-promo mi atong, that was like April, supposed to be April, to promote my page. But tengeneng COVID came, so wala na gipadayon ang promo niya. But still nagpa-promo ko ato og manghatag og donut for a year because we went to this donut place. And then it's just not appropriate for me to like promote your page and everybody is like worried about the COVID.
19. So I stopped the promo. I didn't stop it. Like I just didn't post my video aggressively. But still, as I promised, we're gonna have whoever participated in that promo. We're gonna do it today. We'll just wait for Yana to wake up because she's sleeping right now. Kikapoy kay what time? Like 6 mula kita sige balik-balik alas 6 taon mi. Pagkaman na human mi na uli mi alas 3 alas 4 ni abot na mi sa balay. Although the beach is just 10 minutes away from our house, it's like 10 minutes away. But still, we woke up early. Dito na kami namahaw ganina. So, nangaon sa ta. Simple lang ko kayo. Nagapigap sa baw. Ano yung mga kasulti mo sa akong Di mo tingog niyo ang kasawa. Ano may mga kasulti mo sa akong tinimplahan sa tinuwa? Dami siya, sir. Dami? Tapos kay kuhan kayo eh. Ikaw may namasul pagkahuman kuha ka Mag-conscious na tamo kaon. makakuha ka presko kayo din ang pumpano palito na namo diri is like $6 to $8 each. Then karon ako na lang kuhaon. Bago ra man ko nag-fishing so good. It was like weeks ago. And I got hooked to it. I love it. And then because I just realized we live near the beach and why not fish as well? This is whiting. It's oh man. Kailan man ang isda nga puwa sa ato. In ani yung lasa. Ano siya isda nga puwa? Ano isda nga puwa gud nga. Isdas ba to? Basta puwa na siya nga. Ilibod na sila kasira. Tay, labas, tay! Ano din na siya sa ako mama. Pwede na ako, oh, lamig eh. Pwede na ako mama. So, ungit na lang. Hindi, wow! Wala lagi niyo ko gihimok ganahin ako. Siya kay ko. Come on. Ako ra. Ha? Oh. Tula. So, mahal na, ganahan namin mag-fishing. So, kamo, buhat mo activity for the family. Kung sa inyong ganahan buhaton, beneficial sa inyong family ba? As a whole. Oo man, nasaksin ang kamunggay na di. May kamunggay. Oh, yan, alay may kamunggay nga tanong mo. Mo, klaro, makasurvive. No. Kami as tinuwa eh. Okay. Ang uban din sila mukhaog frozen isda. Kami po dinana sa una karon sus catch na lang namo. Siyempre pasalamat sa Ginoo nga tagaan mig isda. Okay. Either way, fishing is fishing. You don't know if you can catch fish or not, but I'm so thankful that we caught some. And it's food already, like, although we worked hard for it, but it's fun. I didn't even realize that we've been there for almost like 9 hours already. Right? First trip. Yeah, it's like first trip of work. Because it's fun, like, just sit down over there, drink some soda. I didn't even have snack. We missed lunch, but we have like brunch at the beach. Well, Lami good ani waiting eh. And lami sa kagatimpla kaya ako butag Mediterranean mga. Ano siyang kani? Mediterranean spice kan siya. That's what I always do. Yeah, and a little bit of salt. Ano na tong pataw na akong unika iha. Kaya gikapoy. Nagsige humong sa dagat. Ha. Ang tanya. Pagtong na to. If you haven't liked my page yet, click like and subscribe to my channel, A plus B Studio. It's just like simple vlog. Ano mga trip ra nato ba? Mga unsay mga activity nga outdoor basta
o mga activity sa family. Mag-istorya ta sa kuan comment section sad o kung sa inyong mga istorya. Hilaw man eh. Yun sa ang pagluto. Hindi ni mahilaw eh. Hilaw ng isda. Miyay. Kami kayo. Oh. Tawag ni? Sa. I-draw na mo niya ang winner atong Donut for Life na promo na ako sa akong Facebook page. I mean, YouTube channel. I think 5 raman siguro to qualify or ni appeal. But which is a good thing. So, saan naman to nako. Although ako ito gamit na promotion. So, the show must go on. Somebody will receive, or someone will receive a 1 box of donut of your choice for a year, each month. Okay. As promised naman to siya. So hopefully, safe mo diya tanan. By the way, eat healthy. Make sure you have peace of mind, of course. Who's gonna have peace of mind with this COVID thing? But it's really beneficial to our health and how you think of things. Rick, how you think of things? Ha? What the beneficial? Yeah, it's all in the mind. Like, I mean, Positive thinking. yeah, Ako, no? you just think, do the best you can to avoid getting sick. Yeah, do good to others and be happy. I don't know how easy to say that, but I think that's a formula. Himbis ni siya pero tangtangon na niya mong himbis. Ato ba ka ni memory ni akong kuan? Mot danig memory ron tadtawd. Pero mo na tan isgutan na matong istorya. Lumi nga dinuwa. Magpinyarito na eh. Pinirito sad. Lumi oy. Lumi pa ni sa Jollibee fried chicken. Diwa man. Yung napay Jollibee. Lumi sa Jollibee. Alas 6 na sa hapon din eh. Karon pa may kaugtarong. Hindi, okay. Still on it. Oh. Okay. Tinuwa? Oo ka. No. No, thank you. I think tinuwa sa Bisaya ano siya. Hindi na mi. Wala ni sa kuan. In Luzon, it's like sinigang na isda. Ma-appreciate ko nimo ang usahay kung wa ka ba. Kaya sa una. May carried away. Oh, yeah. Bili na din na mama. Gusto ko ito mga ayo rapan to sa kuha. Gahan kay sa mukaon kung mga kuha mig isda. Mangita agad siya. Mukaon agad siya sa isda. Ang catch ko na namo. Apel sa ba siya? Technically. Oh. Pinik di siya whole day. Ay, whole day gud siya nagpainit sa Nagulog dito. na siya. Oh. So Deb said, sige lang frozen ng isda. For a long, long time. That was for 8 years. Now that I started fishing, so the isda na daan ni Crisco.
Sa mga layo og dagat, sensya na lang mo. Ano naman ang buhay? Sa di sa hilig mag-fish, suwayin ninyo. Malingaw lagi mo. Kas may rice eh. Kas rice. No, na kay rice? Ano pa? Oh. Bahaw na ay kaan. Diba mo kung sa English sa bahaw? Diba kung sa English sa bahaw? Wala. A day old rice. Fine. Sinukoy oh. Mm-hmm. Chill lang mo di ah. I promise mo kung nga magdungang tagkaon. Sa panihapon sa mo di ah. Sa may yung ikaon ron. Yan yung pagkaon nito. May karinderya hay. Salig lang muna may karinderya di ah. Amo di kami good tayo maghikay sa among mga pagkaon. Di ah, yahay kayo. Pilin-ilin lang balbakuwa karon. Humba ugma. Mag-order no? Palit sa karinderya ba? Sus kahayahay. Matagal na ko ng rice. Uy, sunam na. Riceless no? Sabak na lang mga taga-buhol. Kung kasi wa pa kasuwag pamasol diha. I mean fishing. Bisaya mo pamasol. So, wa pa makasuway. Suwayin nyo. Lingaw mo. Magkasudan pa mo. Kung ako ni presyohan ng among panihapon nun, tinuwa. Pila mo order sa tinuwa ron? Sudan. 20? Hindi, 20. Kanit tinuwa, presyohan ko ni peso da peso. Presyohan nga nag Di na 20 tinuwaron? 200 200 na. Ambot lang. Okay na? Tibok? 200 na yung tinuwa. Ang pinirito. Waiting man eh. Pisintos sa karinderya? Hindi sa restaurant karinderya ko na restaurant dati. So, katipid ko panihapon. Uy gasto pero mo lagi na. Pero wa man ko di man ko maingon nga gihaguan kay. So Adriana just woke up. This is Adriana of A plus B Studio. Say hi, baby. Did you had a good sleep? What are you eating? I'm eating fish soup and the pompano and the rice. Rice? Okay. I don't know why I'm so cold. Do you like the soup that I made? Maybe you know what? We need to pick a winner. Remember when we had a video on YouTube? And then we are giving away donuts. Remember that one? But we didn't. Not yet. So that's why we're gonna pick a winner right now. I think we have 5 contestants. 1, 2, 3, 4, 5. And What are the 2 other contestants? there's just 5. What? And then now you have to pick a number between 1 to 5. I'm picking. I'm trying to pick a lucky number. Go ahead. No, but it's higher than 5. No, it should be between 1 to 5. That's it. Ha. It's fine. You have to pick randomly.
Huh? Go ahead. Okay, let me get my phone. I don't know. I just want to pick a lucky number higher than 5. No, you have to figure 1 to 5, baby, because there's just 5 contestants. Go on. Go ahead. So we could finish this one. Wait, is it the fish? Huh? What is it, the fish? Go, come on. Pick a number already. Come on. Which video though? It's about the donut. Oh, Just yeah. come on, go ahead and pick a number. Okay, I'll pick 5. Number 5? Are you sure? No. Okay, you have to make it. Come on. You have to make up your mind. 3. 3? Number 3. Okay, are you sure that's your final answer? Okay. So the winner is number 3. I'll check whose number 3 is. Let me see. I don't know. I forgot to use YouTube already. So number 3. Wait, hold on. But what's your answer? Oh, what? No, you have to pick. It's like number 3. Who? Because it's. We're gonna check. Oh. Number 2. Wait, what? 1, 2. Wait, so what? Number 3 is Iyai. Who? Iyai. I don't know what this is. Oh, baby, that's Tita Insoy. What? You're BFF! Yes. Okay, so let's make this clear, okay? Did I talk to you before you picked the number? Did Daddy coach you about the numbers? No. No. Are you being honest that you just picked the number randomly? Huh? You never told me about that. Okay, good. So we have a winner. It's Yay. Iyai. Okay, you get you. You just won a donut for life. No, not donut for life, for a year. Of course, you have to pick a donut of your choice, whatever brand it is, and I'm gonna give you $1 per month. Make you happy. Okay? Congratulations, basically. Congratulations to the winner. It's Iyai. Come on, finish your food already. Okay, that's about it. Yes, please follow us in our Facebook page, A plus B Studio, and subscribe to our YouTube channel. It's just for fun. Alright, there's still more fried fish, tinola. Come on, go ahead, eat already. What are you eating again? Fish, super fish, and rice. Where did you buy this fish? Did you buy this fish? No. Where's it from? You can't. Okay. Yes, do you like it when we catch fish and then eat it for dinner or lunch? Okay, go ahead and eat already. Say bye. Bye. Bye, guys. See you next time.